what was the most, fun part of this activity? See it rising, right? No medium. What is that? How like it be having no medium? It transfers it transfers. Anything you're talking about, something you're sharing ideas, information, something new, something that you want to have a discussion about or something. So what does science communication mean here? Between effort and mirror. What is the focal point? Right? Here red, blue and green. When we place an object, you can see in the middle you can observe the colors. Orange, red, green and black and light blue. Circular form. So basically, it's a coil, we call it, copper coil. 9-volt battery, one switch and bunch of ICs. But in radiation, there is no medium to pass it. Then what they do? Because they say there is nothing to go only. So then they throw it. Okay? So this is about conduction, convection and every action has an equal and opposite reaction. So first, the bottle is partially filled with water, and then when we fill the air into the system, it creates an air pressure. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನಾವಿರೋ ಪ್ಲೇಸದ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ 13.3 ಡಿಗ್ರಿ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವಿರೋ ಪ್ಲೇಸು. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೂ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟ್ರೂ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು.
ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಈಚೆ ಇರೋ ಹೀಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಹೀಟ್ನ ಈಚೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಹೀಟ್ನ ಈಚೆ ಬಿಡೋದೆ. ಮತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಹೀಟಿಂದ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿ ಏರ್ ಕೂಲರು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಪಂಪ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಪಂಪು ನೀರನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. STEM was not there. Maybe I would have missed many topics which are not there. When I attend this program, my dream is changing. In STEM, they are teaching us whole thing. I extend my heartfelt thanks to our school admins, teachers and Tarang team members for organizing this program. Thank you one and all.